بسم الله الرحمن الرحيم. كمل مواضيعنا في الفصل الرابع. وصلنا إلى tests of glomerular function. ال GFR أو glomerular filtration rate depends on 3 شغلات. هي net pressure across the glomerular membrane، يعني الضغط الصافي أو net pressure عبر الغشاء الكبيبي. The physical nature of the membrane، والطبيعة الفيزيائية للغشاء. And its surface area, which in turn reflects the number of functioning glomeruli. وأيضا مساحته السطحية، يعني مساحة الغشاء السطحية والتي تعكس بدورها عدد الكبيبات العاملة. إذن هذه الثلاث أشياء اللي يعتمد عليها ال GFR. All three factors may be modified by disease. وهذين العوامل الثلاثة ربما يصير بها modification، يعني تتغير في حالات الديزيز. ولكن in the absence of large changes in filtration pressure or in the structure of the glomerular membrane, the GFR provides a useful index of the numbers of functioning glomeruli. إذن هن العوامل الثلاثة ممكن أنه يتغير في حالات الديزيز، ولكن إذا العاملين الأولانيين كان ما بهن large changes، يعني في غياب تغيرات كبيرة في الفلتريشن بريشر، في ضغط الترشيح، وأيضا في غياب large changes في الستركتشر of the glomerular membrane اللي هو العامل الثاني، فإيش بقى؟ إذن ال GFR بهيج حالة provides a useful index of the numbers of functioning glomeruli. إذن ال GFR راح يوفر مؤشر جيد مفيد لأعداد الكبيبات العاملة functioning glomeruli. It gives an estimate of the degree of renal impairment by disease. وراح يعطي تقديرا لدرجة القصور الكلوي حسب المرض. إذن راح يعطي estimate of the degree of renal impairment by the disease. بالنسبة لقياس ال GFR، فالaccurate measurement لل GFR بواسطة ال clearance test تحتاج تحديد ال concentrations في البلازما واليورين لمادة substance that is filtered at the glomerulus but which is neither reabsorbed nor secreted by the tubules. يعني هاي المادة تترشح عن طريق الجلوميرولس، ولكن لا يصير بها reabsorption ولا يصير بها إفراز بالtubules. Its concentration in the plasma needs to remain constant throughout the period of urine collection. وتركيزها في البلازما يجب أن يظل ثابتا طوال فترة جمع اليورين. It is convenient if the substance is present endogenously and important for it to be readily measured. وهي مناسبة إذا كانت المادة موجودة داخليا، يعني داخل الجسم، ومن المهم لها أن تكون قياسها بسهولة readily measured. its clearance، يعني clearance لهذه المادة is given by هذه المعادلة. الclearance يساوي اليو في الفي على ال P. شنو هذني؟ اليو هو concentration in urine، الفي the volume of the urine produced per minute، والP is the concentration in the plasma. When performing this calculation manually, care should be taken to ensure consistency of units, especially for the plasma and urine concentrations. Inulin هذه المادة اللي هي a complex plant carbohydrate
meet these criteria. هاي تنطبق عليها المعايير اللي تكلمنا عليها. Apart from the fact that it is not an endogenous compound. ما عدا أنه هذه المادة هي not endogenous compound، ليس مركبا داخليا. But needs to be administered by IV infusion. ولكن يجب إعطائها عن طريق ال IV infusion. This makes it completely impractical for routine clinical use. ولهذا هذا يجعلها أنه هي غير عملية completely impractical للاستخدام السريري الروتيني. But it remains the original standard against which other measures of GFR are assessed. لكنها تظل الأوريجينال ستاندرد، يعني المعيار الأصلي اللي يتم على أساسه تقييم مقاييس ال GFR الأخرى. ال estimated GFR أو ال eGFR is now widely reported on laboratory report forms. This is a calculated estimate based on creatinine and gets around some of the problems associated with creatinine described below by incorporating age and sex in the calculation. إذن هاي ال calculated estimate based on creatinine، إذن تعتمد على الكرياتينين ويتغلب على بعض المشاكل المرتبطة بالكرياتينين الموصوفة أدناه من خلال دمج العمر والجنس في الحساب. The formula for eGFR was developed from a large study of patients with renal impairment. إذن وتم تطوير صيغة ال eGFR من دراسة كبيرة للمرضى الذين يعانون من اختلال كلوي. The modification of diet and renal disease, the MDRD study. A number of equations were derived in this study, but the 4-variable MDRD equation is widely used in clinical laboratories. إذن تم اشتقاق عدد من المعادلات في هذه الدراسة، ولكن معادلة ال 4-variable MDRD equation is widely used in clinical laboratories. This uses the creatinine concentration, age, sex, and ethnic origin. إذن هذه تستخدم الكرياتينين concentration والعمر والجنس والethnic origin والأصل العرقي. For African Caribbean people, the eGFR should be multiplied by 1.212. This equation is not valid in people less than 18 years old, in acute kidney injury, when creatinine concentration is changing rapidly, a pregnancy, muscle wasting diseases, malnutrition, or amputees. إذن هذه المعادلة تكون غير صالحة في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عام، وفي إصابات الكلى الحادة acute kidney injuries، أو عندما يتغير تركيز الكرياتينين بسرعة، pregnancy، muscle wasting diseases، malnutrition سوء التغذية، or amputees. The eGFR suffers from significant imprecision, and as GFR increases, the precision and accuracy of eGFR decreases. إذن ال eGFR يعاني من عدم دقة كبيرة، imprecision.
and as GFR increases, the precision and accuracy اللي ذكرنا أخذناهن المصطلحات هذني الprecision والaccuracy أخذناها بالفصل الأول of EGFR decreases. كل ما يزيد ال GFR كل ما ال precision and the accuracy of EGFR decreases. Most laboratories therefore report ال EGFR أكثر من 60 ml per minute per 1.73 square meter as such, rather than an exact number. إذن لذلك فمعظم المختبرات تشير إلى أن ال EGFR أكثر من 60 ml per minute per 1.73 square meter على هذا النحو بدلا من exact number الرقم الدقيق. The EGFR is the basis for detecting and staging chronic kidney disease. إذن ال EGFR يعد هو الأساس للكشف عن ال chronic kidney disease وأيضا للstaging detecting and staging chronic kidney disease. The measurement of creatinine clearance. Creatine is synthesized in the liver, kidneys, and pancreas, and is transported to its site of usage, principally بالmuscle and brain. وتقريبا 1 إلى 2% of the total muscle creatine pool is converted daily to creatinine through the spontaneous non-enzymatic loss of water. Creatinine is an end product of nitrogen metabolism and as such undergoes no further metabolism but is excreted in the urine. إذن الكرياتينين هو ال end product المنتج النهائي لعملية التمثيل الغذائي للنيتروجين ميتابوليزم، ولهذا لا يخضع لعملية التمثيل الغذائي بعد إضافية further no further metabolism، ولهذا ايش راح يصير به excreted in the urine. Creatinine production reflects the body's total muscle mass. إذن يعكس إنتاج الكرياتينين إجمالي كتلة العضلات في الجسم. While creatinine meets some of the criteria for use as a measure of glomerular filtration mentioned above. إذن يفي الكرياتينين ببعض معايير الاستخدام كمقياس الترشيح الكبيبي المذكور أعلاه. With plasma creatinine concentration may not remain constant over the period of urine collection, but it is filtered freely at the glomerulus. قد لا يبقى تركيز الكرياتينين في البلازما ثابتا خلال فترة جمع اليورين، ولكن يتم ترشيحه بحرية في الجلوميرولس الكبيبة. A small amount of this filtered creatinine undergoes tubular reabsorption. A larger amount, up to 10% of urinary creatinine, is actively secreted into the urine by the tubules. إذن تخضع كمية صغيرة من هذا الكرياتينين المفلتر للامتصاص أو لإعادة الامتصاص في التوبيولز tubular reabsorption، ويتم إفراز كمية أكبر larger amount تقريبا 10% من الurine creatinine is actively secreted into the urine by the tubules. Its measurement in plasma is subject to analytical overestimation. إذن قد يخضع قياسه في البلازما إلى المبالغة في التحليل overestimation. Analytical overestimation. In practice, the effects of a tubular secretion and analytical overestimation tend to cancel each other out
at normal levels of GFR. إذا في الممارسة العملية فإنه هذا ال tubular secretion والanalytical overestimation تميل إلى أنه تكنسل each other. هاي الإفكت الآثار اللي هي tubular secretion والanalytical overestimation tend to cancel each other. تكنسل واحدة الثانية at normal levels of GFR. And creatinine clearance is a reasonable approximate to the GFR. وبهيج حالة يكون الكرياتينين clearance هو reasonable approximate لل GFR. As the GFR falls, however, creatinine clearance progressively overestimates the true GFR. إذن كل ما ينزل GFR على كل حال الكرياتينين clearance progressively بشكل تدريجي overestimates the true GFR. The estimation of creatinine clearance. A number of formulae exist for predicting creatinine clearance or GFR from plasma creatinine concentration and other readily available information such as age, sex, and weight. The best known of these is that of Cockcroft and Gold 1976 وهذه المعادلة. Creatinine clearance in ml per minute, age in years, weight in kg, والكرياتينين concentration in micromole per liter. هنا اكو خطأ مطبعي صححت لكم اياه. الأقواس هنا مال الكرياتينين هي من هذا النوع لازم تكون مثل ما مكتوب هنا وليس أقواس هلالية مثل هذني. صححت لكم اياه أنا. Well, this equation has been shown to be as reliable an estimate of creatinine clearance as its actual measurement. قد ثبت أن هذه المعادلة يمكن الاعتماد عليها لتقدير الكرياتينين clearance as its actual measurement, since it avoids the inaccuracies inherited in time during collections. However, since it estimates creatinine clearance, not GFR, it suffers from the same overestimation of GFR as creatinine clearance when renal function declines. This calculation should not be used when serum creatinine is changing rapidly and when the diet is unusual, مثلا strict vegetarian diet or creatine supplements, where in extremes of muscle mass, مثلا malnutrition, muscle wasting, amputations, or in obesity. Then high calculation should not be used في هذه الحالات when serum creatinine concentration is changing rapidly, when the diet is unusual, كما في strict vegetarian diet or creatine supplements, in extremes of muscle mass, malnutrition, muscle wasting, amputations, or in obesity. The dosage of a number of potentially toxic chemotherapeutic agents is stratified by creatinine clearance, calculating using the Cockcroft-Gold or a similar equation. So these calculations remain in use in pharmacy practice. بالنسبة للبلازما كرياتينين
If endogenous production of creatinine remains constant, the amount of it excreted in the urine each day becomes constant, and the plasma creatinine concentration will then be inversely proportional to creatinine clearance. يعني إذا ظل الإنتاج الداخلي للكرياتينين ثابت، فإن الكمية اللي تفرز في اليورين كل يوم تصبح ثابتة، وستكون البلازما كرياتينين متناسبة عكسيا مع الكرياتينين clearance. The reference range of serum creatinine in adults is 55 إلى 120. هاي هنا مايكرومول، اكو خطأ مطبعي ومكتوب عندكم هيك، بس هو الوحدة مالته بهيك أرقام، هي مايكرومول بير لتر. فهذا الرينج اللي هو من 55 إلى 120 إذا كانت الوحدة بالمايكرومول بير لتر. أما إذا كان بالمليغرام بير ديسيليتر ذاك يكون غير أرقام، غير هذا الريفرنس رينج. المهم هذا الريفرنس رينج في هذه الوحدة المايكرومول بير لتر. However, individual subjects maintain their creatinine concentration within much tighter limits than this. The consequence of this and the form of the relationship between creatinine concentration and creatinine clearance is that a raised plasma creatinine concentration is a good indicator of impaired renal function, but a normal creatinine concentration does not necessarily indicate normal renal function. إذن نتيجة هذا أنه شكل العلاقة بين الكرياتينين concentration والكرياتينين clearance is that أنه raised plasma creatinine concentration يكون a good indicator of impaired renal function، ولكن normal creatinine concentration does not necessarily indicate normal renal function. If a patient's personal reference range is low within the overall population's reference range, the creatinine concentration may not be elevated until the GFR has fallen by as much as 50%. However, a progressive rise in serial creatinine measurements, even within the reference range, indicates declining renal function and can be part of the definition of acute kidney injury. إذا كان ال patient's personal reference range is low within the reference range الإجمالي للسكان، فقد لا يرتفع الكرياتينين concentration حتى ينخفض GFR بنسبة تصل إلى 50%. ومع ذلك فإن الارتفاع التدريجي لقياسات الكرياتينين التسلسلية حتى within the reference range، وهذا يشير إلى انخفاض وظائف الكلى، ويمكن أن يكون جزءا من تعريف definition of acute kidney injury. وهذا الشكل هو يوضح relationship between the plasma creatinine concentration and creatinine clearance. هذا الكرياتينين clearance هنا، وهذا البلازما creatinine concentration بالمايكرومول per liter. ومثل ما تشوفون أنه العلاقة التناسب عكسي بيناتهم مثل ما مذكور هنا، أنه البلازما creatinine concentration will then be inversely proportional to creatinine clearance.
الآن الموضوع حول الكرياتينين clearance أو البلازما creatinine concentration. فهنا measurement of plasma creatinine concentration is more precise than measurement of creatinine clearance, as there are two extra sources of imprecision in clearance measurements. That is timed measurement of urine volume and urine creatinine concentration. إذا قياس البلازما creatinine concentration أكثر دقة من قياس الكرياتينين clearance، حيث يوجد مصدران إضافيان للimprecision في الclearance measurement، وهي timed measurement of urine volume والurine creatinine concentration. The accuracy of urine collections is very dependent on patient cooperation and the care with which the procedure has been explained or supervised. إذن accuracy of urine collection كلش تعتمد على patient cooperation، يعني تعاون المرضى، care with which the procedure has been explained and supervised، والرعاية التي تم شرح البروسيجر والإشراف عليها. The combination of these errors causes an imprecision, one standard deviation, in the creatinine clearance of about 10% under ideal conditions with good collectors. This increases to 20 to 30% under less ideal conditions. إذن يؤدي الجمع بين هذه الأخطاء إلى عدم دقة واحد standard deviation في الكرياتينين clearance بحوالي 10% في ظروف مثالية with good collectors، وهذا يزيد إلى 20 إلى 30% في ظروف أقل مثالية. This means that large changes in apparent creatinine clearance may not reflect any real change in renal function. وهذا يعني أن التغيرات الكبيرة في الكرياتينين clearance الظاهرة قد لا تعكس أي تغيير حقيقي في وظائف الكلى. The creatinine clearance measurements are therefore cumbersome and potentially unreliable. وبالتالي فإن قياسات الكرياتينين clearance مرهقة وغير موثوقة. They have essentially been superseded by calculation of the EGFR. وقد حل محلها ال EGFR بشكل أساسي. بالنسبة للlow plasma creatinine concentration، low creatinine concentration is found in subjects with a small total muscle mass. وأيضا a low plasma creatinine concentration may therefore be found in children, and values are on average normally lower in women than in men. Abnormally low values may be found in wasting diseases and starvation, and in patients treated with corticosteroids due to their protein catabolic effects. With the pregnancy, the creatinine synthesis is increased in the pregnancy, but this is more than offset by the combined effects of the retention of fluid and the physiological rise in GFR that occurs in a pregnancy. ولهذا, so plasma creatinine concentration is usually low. إذا أكو تأثيرات
المجتمع combined effects of retention of fluids والphysiological rise in GFR اللي يصير بالpregnancy، فلهذا يصير plasma creatinine concentration is usually low في pregnancy. بالنسبة للhigh plasma creatinine concentration، فالplasma creatinine concentration tends to be higher in subject with a large muscle mass. Other non-renal causes of increased plasma creatinine concentration include the following: a high meat intake can cause a temporary increase. Transient small increase may occur after vigorous exercise. Some analytical methods are not specific for creatinine. For example, plasma creatinine concentration will be overestimated by some methods in the presence of high concentrations of acetoacetate or cephalosporin antibiotics. Some drugs, مثلا example salicylate, cimetidine, compete تتنافس with creatinine for its tubular transport mechanism, thereby reducing tubular secretion of creatinine and elevating plasma creatinine concentration. And then هذني non-renal causes of increased plasma creatinine concentration. If non-renal causes can be excluded، إذا ذني non-renal causes استبعدت can be excluded، ممكن أنها تستبعد. An increased plasma creatinine concentration indicates a fall in GFR, which can be due to pre-renal, renal or post-renal causes. أسباب قد تكون ما قبل الكلى أو أسباب في الكلى نفسها، أو في أسباب ما بعد post-renal بعد الكلى. As follows: مثلا impaired renal perfusion، الأمثلة عليها reduced blood pressure، fluid depletion، أو renal artery stenosis. حالة renal artery stenosis يعني تضيق في renal artery شريان الكلوي. Loss of functioning nephrons، example acute or chronic glomerular. أو increase the pressure on the tubular side of the nephron، مثال عليه urinary tract obstruction due to prostatic enlargement، بسبب تضخم البروستات فيصير urinary tract obstruction. It is worth emphasizing that any of these causes of a raised creatinine concentration will result in the calculation of a low eGFR. And then أي من هذه الأسباب of a raised creatinine concentration will result in the calculation of a low eGFR. إذن أي من هذه الأسباب اللي يكون بها fall in GFR واللي قد تكون لأسباب pre-renal or renal or post-renal راح تؤدي إلى الزيادة بالكرياتينين concentration وأيضا will result in the calculation of low eGFR. وهنا هذا الجدول table for 1 causes of an abnormal plasma creatinine concentration. وهنا نعطينا الأسباب اللي هي احتمال يصير reduced plasma creatinine concentration يعني قليل plasma creatinine concentration أو increased plasma creatinine concentration. فبالنسبة ل reduced plasma creatinine concentration قد يكون physiological كما في pregnancy أو pathological reduced muscle bulk, example starvation or wasting diseases, steroid therapy. وبالنسبة ل increased plasma creatinine concentration أكو no pathological significance، مثلا high meat intake
strenuous exercise يعني التمرين الشاق. drugs effect مثلا salicylate. analytical interference example due to cephalosporin. هاي هنا كلمتين هاي to وcephalosporin due to cephalosporin antibiotics. أو قد يكون pathological مثلا renal causes i.e. any cause acute or chronic of reduced GFR.